Le mo mosong wa letsatsi la gompieno thulaganyo ke yone rena ya COVID-19 daily update mme e le pharologanyo mo mosong wa letsatsi la gompieno ke lesego mohutsiwa ke na le Patricia Chobonyane mosong ono wetso re hano le lephata la peeletso papadi le madirelo ba tshwaragane le ba United Nations Development Program e le gore ba tsile go simolodisa jalo lenaneo kana National Informal Sector Recovery Plan ke yone thulaganyo e re tletseng hano mo mosong wa gompieno a kere ka mabaka a COVID-19 ha ne se one re ka bo re le go gongwe thulaganyo e dirwa ka ha e neng ka bo e rulagantswe ka teng mme yaanong ka mabaka a COVID-19 ke ka mo re leng hano mo mosong wa gompieno mme go etella thulaganyo ya moso wa letsatsi la gompieno ke tla go itsise ba ka ha hela ka ha ka gore re mokawana gone ka ha motsisa tona yaanong ke tsa gore ke ngantse ka melegale go molemo tona mo lephateng lone le me Phegisirame maitso ke a go dumedisa ke a go amogela ke a dumedisa re mohutsiwa le botle ba re leng ka kwano le babogedi le baretsi ke a leboga le UNDP resident representative me Jacinta Barnes. Good morning to you and welcome. Ne ke batla ke go itsise bone bao le me nkwane le ne ke na tlabang a re etela me hela ka gore tota thulaganyo ya gompieno re tlabe re libile mo dikganyeng tse ba re tlalang ka tsone mpe hela ko tshimologong ke amogele me moipedi nkwane ele acting DPS gore a tle a re he motlhala wa thulaganyo ya moso wa letsatsi la gompieno maetso. Thank you, Director of Ceremonies, all dignitaries observed, all the protocol is observed, the dignitaries here in the studio as well as those who are watching virtually. We are gathered here this morning to witness the launch of the Botswana National Informal Sector Recovery Plan. It would have been ideal for the primary stakeholders, which are the informal sector themselves, to physically attend this momentous occasion so that they may interact, unpack the plan, and chart a way forward. But as it is the new normal post the outbreak of COVID-19 pandemic, we are launching this initiative virtually. However, we will ensure that the plan reaches the intended beneficiaries. Director of Ceremonies, allow me to give a brief background that led to this day. This is one of the 3 recovery plans developed through the gracious support of the United Nations Development Program. The other 2 being the Private Sector Recovery Plan and the Social Protection Recovery Plan. These plans intend to provide a path to build back better the economy and social disruptions caused by the COVID-19. The development of the Botswana National Informal Sector Recovery Plan started in May 2020, and we are here today to finally unveil its deliverables. Therefore, today's event provides an opportunity for partners and stakeholders to appreciate how the plan complements the other 2. As stated earlier, we would have preferred to meet physically to interact with the informal sector, to appreciate their hopes, expectations, and learn from their experiences. However, I believe that today marks the beginning of a long-term relationship with the sector. Therefore, there will be many occasions for further engagement and interactions post-launch. Director of Ceremonies, with these few remarks, let me welcome all our distinguished guests here present, as well as those watching virtually, to the launch of the Botswana National Informal Sector Recovery Plan. Ladies and gentlemen, a warm welcome to you all. I wish you a blessed morning. Thank you. Kaleboga acting DPS ke wana tona go libile ke batla ke dumela gore o batla gore o etse ka Setswana ne le gore amogela la mo thulaganyong e lo etletseng ha mo mosong ono gore ka mabaka a COVID-19 go ka be bone ba ileng gore thulaganyo e diretswe go tsosolosa dikgwebo tsa bone ba ka o baleha me ka mabaka ona a COVID-19 ke ka mo re e dirang ba libile ko ba libileng ba le teng me le gale ke thulaganyo e loleng lwa e nela ha tshelo a idumalana ke ka May 2020 me gompieno lo tsile go polo kana go ntsha
sentse lo bereka mo go sone e le go leka gone go ba tsosolosa gore botshelo bo tswelele pele re ska ra rwala mabogo mo tlhogong ke dumela gore tona ke mo lekile ke a leboga mme mo nakong ya gompieno tla re he sebaka re utlwe gore ke monokeng ya ba UNDP yone ke monokeng ya mohuta mang. I was just highlighting that now is the moment to hear how UNDP is supporting the whole recovery plan. Thank you very much, and I want to acknowledge all present and all the partnership with METI and the Minister and Assistant Minister and Leah and the informal sector, and to everybody online. Thank you so much for joining us. We consider this occasion to be an important one. And to those online, before I even start, I'm hoping you will join with us in helping to implement the plan as we go forward. So you will be hearing more as I speak about the ask. So I would like to focus my few words on really focusing on the importance of the informal sector in Botswana and around the world. I want to talk a little bit about the size of the informal sector so that we get an appreciation of their value. I also want to talk about who they are. I always feel if you put a face to something, it's much more real and human. I want to talk a little bit about the impact of COVID, but I know it's going to be very, very brief. Then I want to get right in there and give some examples of what exactly they're facing and then UNDP's support. I'll elaborate that at the end. So just to give a picture, around the world we have 2 billion workers out of the 7. That's the massive scale they are. That's equal to 61% of all workers around the world. And in sub-Saharan Africa, we have 92% of them are women, of workers, and 86 are women. So that's again the scale of it. Here in Botswana, according to the study, it shows that we have about 161,000 businesses, and they're employing 191,000. This is not a small number. 191,000 is not a small number. Just let me recap. If you look at the poverty numbers, we have 16.3. That translates to 380,000. So you can imagine if the 191,000 fall because of COVID and have no income, you can see what could happen to the poverty numbers. So I just want to put a scale and a context on it. Now, who are they? Let me start naming them. They are the various ones, including the farmer. They are the gardeners, the urban street vendors, and the market traders that we all buy off every day. There might be the lady doing the hairstyle on the side of the street, or the carpenters on the side of the street. They are those who pick up the waste. They are the domestic workers, the unpaid family workers, the migrant workers, as well as many platforms and gig workers. That's just an example of who they are. Now we have a sense of where we meet them every day. We don't tend to label them. We don't tend to identify them. But the moment we work and walk anywhere, we are engaging with the informal sector. So they are so important. Now, Botswana has given a definition to who they are. They are saying they are economic activities by workers and economic units that in law or in practice not covered or sufficiently not covered by formal arrangements. So what this means is they're not registered with SEPA and they're not registered for tax paying with BERS. So, but the new plan is saying, let's relook the new definition. So that's one of the actions in the plan, is to look at that definition. Let's also look at their importance to the economy. I've talked about numbers, but they provide 5.3% of the GDP. That's substantial. So, and they're also recognised in the ERTP as really somebody who can step up and really help the household resilience. So now, maybe I will talk a little bit about the COVID, what the COVID analysis showed. A lot of work was done by Leah together with METI and the study, because the plan has a part study and then the plan. It transpires they become the middle missing, or the missing middle, because the COVID plan of the government here talked to the formal and there was social protection for those in the vulnerable. So they were the missing middle layer.
So they didn't have the kind of policy support, our view, our vision, neither on the economic as well. So this came out very clearly through that analysis. Now the idea is, how do we address that missing middle? So we are looking at, and I've just picked out 2 examples of their big issues. There are many. In the analysis, they show there are many, but I just want to focus in on 2 because I think it's important. One is about their access to space where they work. We all go to the malls and we see many of them under a tree. That's their space for working. And some, they don't have access to a market to sell. I'm just picking out 2. I know a lot has been done in Botswana about looking at, in the big malls, can we create a space in the malls for the informal sector? And how do we make sure we create access to the markets? So they're just 2 that I picked out as areas we can look at. Now the plan. The plan helps to address these issues, the 2 issues that I talk about and many more, including looking at a space, access and training. It provides policy direction. It provides economic opportunities. And in the plan, there is 2 overall goals with 11 objectives. And UNDP's support is about helping to implement, together with the ministry, together with Leah, 6 of the 11 objectives. And we've got 2 million pula to immediately work on that. So we're quite excited. And to the viewers online, we need your help in supporting Leah and Miti on all the 11 objectives. So very specifically, what it is that we are helping in. The intention is that there will be a special informal sector unit established, either in Miti or in Leah. And we will provide an advisor to work to get that unit established. So that's one big area. A second big area we want to help is setting up and improving on the business intelligence system that already started as part of COVID. How to make sure the data is there. How do we get full numbers and so on? Because that will allow us to respond. That's the second area. The third area is to provide digital virtual spaces. Again, back to the issues. If the issue is space, how do we make virtual spaces available? And if there's an issue around access to markets, how do we make that available? Through lots of digital training and providing that cloud space. So we really want to help in that area. And the last one is, we want to feasibility study together with Leah and Miti around the possibility of a feasibility study for some kind of social insurance. We want to explore, is that possible? So they're the big 4 areas, but obviously there's many more. So I just want to conclude by saying we were honoured to work as UNDP with Miti and with Leah to give a voice to the missing middle. I think they can say today they're heard, they're valued, and this plan is about showing the roadmap in supporting their value. It is about helping them in terms of having a policy direction, helping them from the government side, from the private sector side, from the development partner side, and saying together we matter and you're part of a bigger picture. We value you and you are very important, and we are delighted to be part of the launch today. Thank you so much. Ra leboga me Barnes ka molaetso o supang gore le menokeng puso ka tsela e ntseng jang bogolo jang re lebile lone lenaneo le leng gore re tlabe re le utlwa gore la go dira ka tsela e ntseng jang. Ke nako ya gore tona ke lebe go wena ke go he sebaka re utlwe molaetsa o tshutse mabapi le lone lenaneo le. Ke a leboga re mohutsiwa ke nte ke dumedisang gape nte ke simolola ka go lemoga gore we are being joined virtually by a number of our partners and stakeholders, Assistant Minister and the Minister of Local Government, the Minister of Agriculture as well, my Assistant Minister here, our partners UNDP, the High Commissioner UK, the Japanese Embassy, the European Union, the Mayor of the City of Gaborone, a number of CEOs in government and in the private sector who are joining us, members from the media. Good morning to everyone. We live in a different era, the era of COVID. Things are different and the launch today is going to be different.
If you allow me, Remuhutsi, I'm going to deliver my statement in Setswana. And then later on, I'll summarize in a minute the key messages. Also, just to indicate that my speech will be shared in all the media platforms and online for those who would want to read later on. Me betso ka ntekele le moga gape ke dumedise gape ke bona go tshwanetse gore molaetsa wa me ke o bua ka Setswana. Me ke re gompieno ke dumela gore re gata kgato bile re se ga tema e bonalang mo letsatsi la gompieno ka gore re simolodisa semmuso lenaneo la go thusa mogobi potlana. Re simolodisa semmuso ebile re le arogana le batho. Re simolodisa semmuso ka gore ga re simolole tiro gompieno go na le tiro e ntseng e le teng mme se re se dirang gompieno ke gore re le tlhome ka semmuso re be re semmuso le tlhomilwe mme lone go setse go na le tse di setseng dintsi di tsweletse mme se se botlhokwa ke gore se se tla diragalang morago ga letsatsi la gompieno. Mme tla ke simolola ka motlhala o mokhutshwane jaaka UNDP a nantsa bua go na le study se se kile sa dirwa sa 2015 se ne se dirilwe ke ba Ministry of Finance ka nako ya teng se ne sa supa dipalo tsone tseo tsa 116,571 ba re ba bitsa re ke bone ba in the formal sector mme sone tshekatsheko eo e ne a supa le yone seabe sa bone sa informal sector mme kana seo se ne se dirwa sa sala morago sa 2007 mme se ebile se ne se supa kgolo e ntsi ga o tswa go 2007 mme morago ga se sa 2015 ya re ka bo 2019 government gape a lebelela go sekaseka gore mme 2015 o kgakala re boe gape re ire dipatlisiso so that di policy tsa rona le melao le tse dingwe di ka tsamaelana le dikgwetlho le nako tseo mme ya re ha re setse re simolotse se ne re se dira go boa ra go lebelela gape re sekaseka informal sector gore mme go ntse go diragala dingwaga tseo tsotlhe ga bo go tsena COVID mme dingwe tsa hela tse ke batlang go heta ka tsone ka bokhutshwane tse di neng di supagala mo ditshekaseko tsotlhe tse ne di dirwa e ne le tsone tsa gore le jaaka UNDP tsa bua dikgwetlho tse di tona ke gore bone ba re ba mitsa re ke ba informal sector kana dikgwebo tse di potlana ba direla ha kae bontsi ba bone ba na le dikgwetlho tsone tsa gore ba direla ha kae ba na le dikgwetlho tsone tsa gore melao mo gongwe le di-policy ha di dirwa go lebega e ka re tse dingwe di ba kgapela ko ntle mo gore be re nna le one melao le di-policy le mananeo a e leng gore mo gongwe e ka re ga a buisane ko peeletso papading madirelo molao wa bone o tla bo riana lephata le lengwe la puso lone e le gore e ka re go lebega go sa tsamaelane mo gongwe be nna gore ba bangwe le ha le helo le go gona le ba ile gore ga ba tlhoke dio tse di dirilweng dintse ja mme gona le ba ile gore ba tlhoka mo go hapegileng mo go ka ba thusang gore ba kgone go dira tiro ya bone ba bangwe ba tlhoka le lone le tseno tota e le dingwe dikgang tse e leng gore di ne re di bone mme re ka re ne re tsweletse re le mo ditshekatshekong e rile ha COVID e tsena ga patelesa gore re lebelele gape gore mme bone re ka ba thusa jang kgwetlho nngwe ne re na le yone ha re ne re dira the COVID response e ne le yone gore mme bona batho ba re ba bitsang re ke informal sector ba ko kae. It was very difficult to identify them and to get to them ka bo hego jaaka ba dikgwebo tse e leng gore tsone ke tse re bitsang re ke tse di formal mme ka yone nako eo ne re tsa tshwetso re le lephata gore local enterprise authority ba kwa di se dikgwebo tsone tse e leng gore ke tse di nyenyane le tse di potlana mme a re mo go kwadiseng ga bone ba bo ba dira 37,329 e le gore mo go tsone 27,436 ke tsone tse re reng ke tse di potlana tota tsa informal sector tse ba setseng ba di kwadisitse mme ikwadiso ya ga ya maitsweletse ke le tsa go rotloetsa gore a re tswele re ntse re kwadisa dikgwebo tsa rona go heta ho ra be re bona gore mme kana le bone ba ne ba milwe ke dio tse dingwe puso e be e tsenya lenaneo la letlhabile e dirwang through SEDA e le gore ne re ba thusa ka madi e leng gore already e thusitse 7,124 businesses tse re bitsang re ke tsa informal sector ka madi a hetang 33 million a neng a setse a thusitswe mme mo gone ga thusa gore dingwe ditiro di ska tsa latlhega ka gore go ne gona le letsenonyana mme gape sengwe se re se bone mo kwadisong ye gore bontsi ba dikgwebo tse di setseng di kwadisitswe ba in the agricultural sector ke tsa temothuo bo go nna le services 64%, bo go nna le tsa agriculture e le 21%, temothuo le tsa services ke tsone tse dintsi tse e le gore tse dingwe ke bo go rekisa le tse dintseng jalo mme dikgwebo tse di akanyetsa bone bo dipudi bo dikoko le tse dingwe jalo le ba textile bangwe le gore ke ba ba tsenang ba reka ba rekisa hela mme jaaka ba ne ba bua ra be re lebela le go heta go gore
post covid ra go tlhoka lengwe lenaneo le le ka thusang go tsosolosa mohamao e seng hela ka covid le gore even beyond lenaneo le le gore le tla ira gore dikgwebo tse e nne tse di itshetletseng ebile tse di ka gola mme ebile re batla go bona tse dingwe dikgwebo tse di gola di tswa ko informal sector le tsone di nna formal businesses ke sone se gompieno re leng ha re bua ka Botswana National Informal Sector Recovery Plan e leng gore yone e lebeletse go le thusa gore di tswe mo manokodokong a covid and beyond because go botlhokwa gore e nne dikgwebo tse e leng gore di itshetletse mme go na le 2 strategic goals sa establishment of informal sector facilitation structures ke a re na le ditsela tse di tlhamaletseng tsa gore mogwebi motlana ene o thusiwa jang dikgwetlho tsa na le tsone le gore o bua le mang ha batla go bua a bua le ene jang le engwe e leng gore ke yona economic revitalization gone go bona gore mohamo wa tshela mme go na le di le mmalwa tse di builweng ga ke na go tsena go tsone tsotlhe sengwe se ke tla ama di se kae hela mo go sengwe se le botlhokwa thata se le gore ke a se ruhatsa gompieno ke gore a go nne le lehelo le reng an agency e leng gore ke yone re reng ha re batla go bua ka dikgang tsa informal sector be ra go go bone mme re le ha re seka re be re mo nakong ya re le mo go yone the local enterprise authority ke lona the agency that has been established to deal with informal sector issues gore sepe se re se dirang re be re itse gore ke lona lo tla re thusang go lomaganya ditiro tse tsotle ka gore ha bua ka informal sector ga se trade hela gona le lephata la rona la trade gona le ba local government gona le ba di council gona le ba bangwe le development partners gore a go nne le ko ile gore di tse tsotle re di gokaganyetsa teng ke bone ba ba re thusang so that is important and that is already ongoing the covid-19 relief beyond le tlhabile go na le industry support facility million go na le 100 million yo neng a beelwa ka thoko ile gore ene ke itibagatse le ba informal sector madi a o le one mo teng go na le 1000 pula grant e leng gore ke madi a tsa tanki ga wa busi a ile gore a hua informal sector ba setseng ba ikwadisitse ba le 12978 ba setse ba bone di grant tseo tsa 1000 pula ke bua ka dipalo tsa last week Friday mme go a go pele se re bona gape se le botlhokwa ene le gore tseo ke tsa phase 1 go na le phase 2 o ile gore le ene tse dingwe tsa tennis tse di simologile mo phase 2 go na le dikgang tsa infrastructure gone gore a gona le ha ba direlang teng ba dira jang ba thusiwa jang e ke yone e leng gore e ka ba thusa gore ba itshetlele gore bo ba gole mme go na le number of projects tse di tla dirwang ga ke na go di bua tsotlhe ka gore di dintsi ka gore ke dumela gape re tla tsamaya le malatsi re ntse re tla re tsenelela re di tsaya ka bongwe gore di nne dintsi le gone gore re ka ba thusa jang gore ba kgone go tsena ko mmarakeng go tsetse go na le di-project tse re di lebeletseng ko leya ke batho ba batle ba ire mo re di bitsang re di-incubator re dumalane gore le ya go a ko pele mo di-incubatoreng tsa bone ba simolole ba nne le tse e leng gore jaanong le tsone di lebeletse dikgwebo tse di potlana o ka gakologelwa gore go na le di-incubatora tsa horticulture ko Glen Valley le ko Dikabe tse di dirwang ke lea re lebeletse gore ba ye go dira sengwe se se tshwana le seo ko Letshola Thebe se e leng gore re tla be re lebile thata gore mme re tsenye bone ba informal sector mme gape go na le ko e leng gore ko Francis Town le ko Lobatse re be re ka le ba di-council tseo le gone re tla dira mahelo a e leng gore ma informal sector ba ka go direla teng facility ngwe re buang ka yone e ko Madikwe e re tla be re diragatsa le Kgatleng Multi Cooperative Society le yone e tla be e thusa bone small stock le tsone ke dingwe tse re tla be re di lebeletse go na le bo lubu le bogantsi le tsone di tla be di le mo teng mo Gaborone re dira le ba city council ko le dumang go na le lehelo le ba tsetseng ba le batlile le leng gore ra go lebella gore ba dikhawa shere ka ba thusa jang go tsena mo go lone leo ko Phikwe le gone go na le mahelo a ile gore re bereka le city council le one a tla ba le teng a ile gore informal sector ba tlo ba direla ko gone ko Kanye re setse re simolotse go ntšhatsa di lehelo lengwe le gore ke le dirisiwa ke lea in the past it will be a manufacturing incubator ko Kanye ba setse ba simolotse ke dumela gore bangwe ba lona ba bone mo dikganye gore e tsweletse beyond that go na le tse e leng gore tse go tla bo go tsana motho ka bongwe batho go tla bo go na le tse dingwe tse e leng gore there are community projects tse e leng gore tla be re di lebeletse e leng gore re ka bitsa the community ba tsenya ba go potlana mo teng ba dira go na le tse e leng gore tla be di le teng go bo box piece bo Rappel Span le tse dingwe jalo tse re tla re bua nako ntse tsama mme sengwe gape se se botlhokwa se ke batlang go se gatelela ke gore ha re bua ka go provide infrastructure kana di-facility kana mahelo a ba direlang ko gone le go ba tshwara ka letsogo gore ba gole sengwe se se tlabeng se le botlhokwa ke go tswelela re na le tsela e re buisanang le bone ke itumela gore gompieno re be re na le somebody from the Informal Sector Association ke sengwe se se tlabeng se le botlhokwa se sengwe e tlabe le gone go bona gore re ba direla thuto
e maleba e sa tshwaneng le ba bangwe ka gore ga se ba go ba batona ke sengwe se e le gore going forward tla be re se lebetse training and cultural change for the informal sector mme ke dumela gore jaaka gompieno re simolisa se re se dirang se dilo tse tsotlhetse re tla tsamantse re di lebelela ko bohelong ke re se se botlhokwa thata ke gore ke re sengwe se ke se buileng gantele ke gone gore re dirisana jang re le batsaya karolo. What role does UNDP and other development partners play? Ba private sector role ya bone ke eng? Ba ga goromente re mme go a kopele sengwe se re se dirang ke a itse go na le kgwetlo mo re atle re ba le ho bogote suta sengwe se re se lebelelang ke go lebelela se re se bitsang di-SME guidelines re le ko ministry mme re dira jalo re buisana le ba local government le ba di-council go bona gore re ka tokafatsa jang gore tse ba se dirang ba le informal sector ba nne le ha ba direlang teng ba itse gore ha ba le ho ba tlhomame ebile ba na le gone gore ba itse gore nya ha re le ha re babalesegile mme go a kopele re tla tswela re ntse re seka melao le di-policy le di-strategy tsa gore re dira jang ke dumela gore re tla lebelela melao yotlhe e seng ya lephata la peeletso papadi le madirelo hela mme nne ya le maphata a mangwe a government gore dio tse tsotlhe di nne le neelano mme ko bohelong yala ke re betso ke a leboga gompieno gore ke be ke le ke simolodisa semmuso lenaneo le la go tsosolosa dikgwebopotlana le go di godisa gore di tswa di leng teng di e ko pele kana dikgwebopotlana tse ke tsone tse e le gore jaaka lo itse le mo Botswana di hira bo mme ka bokete di hira banana mme ebile ke tsone tse e le gore dumela gore di ka re tsa tsarisa ko pele mme ka mahoko a kalo ke re ke lebogela sebaka se mme ebile ke re ke tsana go ye go bua gore semmuso jaanong ke simolotse lenaneo le la rona la go godisa ba go ipotlana le go ba godisa buka ya teng ke e teng re tla be re e share le lona ke yone re simolodisang gompieno mme go botlhokwa gore ke tlhalose gore tota re setse re ntse re tsweletse le go diragatsa dingwe tse di setseng di le mo teng ga bukae ga ke itse re mohutsi wa batlang samarasetsa ka sekgowa ke kopa o dira jalo tona mo metsotsong e metlhano. Okay, thank you very much. Let me try to summarize everything that I've said in 2 minutes. I started with giving a quick background of where this all started with the informal sector studies that were done in 2007 and 2015, and also just highlighted some of the key challenges, which are the poor working environment, low participation in making of policies, access to credit facilities, and as well as operating space and facilities for the informal sector. I also touched on the COVID-19 response, touching on Letlhabile, which has already assisted over 7,000 businesses, and the registration, the ongoing registration of SMMEs. And to date, we've registered over 37,329 enterprises, of which 27,436 are in the informal sector. Then I spoke to the recovery plan that we are launching today, that it rests on 2 strategic goals of establishment of informal sector facilitation structure and economic revitalization. And then I summarize some of the projects that we are going to see being implemented under this sector plan. Some of them are in the horticulture, incubation, market stalls, light manufacturing products, as well as community projects. And then I also just emphasize that it is critical that we all see our different roles as different stakeholders, and that going forward, as the ministry have already started to review the SME guidelines to ensure that they also have guarantee and confidence that where they operate, they're facilitated to operate there. Also acknowledging the informal sector association that is also provides a platform to engage with the informal sector. That also all other policies and government across the different ministries and legislation, we need to continuously be reviewing this to ensure that they are aligned and they are actually able to facilitate the informal sector to grow. Therefore, my honor to officially launch the Botswana National Informal Sector Recovery Plan. The document which I said will be available, and also that a copy of my speech will be shared across all platforms. I thank you. Thank you. Ra leboga tona ka molaetso wa go simolodisa lenaneo le semmuso me mo nakong ya gompieno ka jana o ka ile gore bone ba Botswana Informal Sector Association ba teng gompieno ke dumela gore ba ntse ba le teng mo tshwaraganong kana mo tirisanong ya lona le bone ka jana go molemo gore re o thusa motho a ba alega gona le neelano ya go nna jalo me re ramaso ke batla o tshwere microphone ho tlo o re tlotlele hela ka gongwe sabe sa lona
ditshologelo tsa lona le go itlama ga lona gore ka jaana thuso ke lo e amogela jang a ke eno lo e sologetse ke tla batla mongwe a tla go thuso gore o tlo utlwale sentle o ka simolola wa kgela wa atumetse ke dumedisa ntlo e gane ke itumelela gore gongwe be re kgonne go kopana gompieko re tlile go kopanela selelo sa bagoibi ba Botswana kana tota tumelo ya rona ko gore nako gore re ke bagoibi ba Botswana ka nna ra itemogela gore le go le re bagoibi ba Botswana ga le re rona go na le bangwe ba go teiwang bone ba e leng gore gongwe ba na le tshiamelo ya go gweba rona yaanong ka re gobela mo ebileng hela mo strateng mo go senang mo ya reng ka moso o tsoga phakela bo itlhela go tile hudu ga ho ke sone se gongwe ne ra ipitsa bagoibi ba mekgwatha e seng ba Botswana yaanong ke ne ke re go tla mo seemong sa gore re bonagale re itsagale re lebiwa ya ka batho ba re nang le sengwe mo itshololong ya lehatshe ke dumela gore ko le ya re kile ra ya le ga ne ra helela mo tseleng ko tele bo mogolle mme gone re kile ra kopana ra buisanya ka yone kganye ya gore gongwe re ka thusiwa yang hela le ga e le gore gongwe ne ra itlhela le ise le goroge kana go ise go goroge gore go dumelane gore re ka kgona go thusiwa ka gore bontsi kganye ne e bua ne le yone e tshwana jaaka e ke e bua ye reng rona re thusanya le dikgwebo tse di registerilweng ko register of companies hela seo se raya gore gongwe yana go tla change-a ka gore ke utlwa go na le kgangwe e nang le molodi tota re ne ra welwa ke seru se se botlhoko go heta mongwe le mongwe rona bagoibi ba ebila ka gore kana rona sa le re tsatsi la ntlha hela be go te tswala be re tswala be ra go nna hatse le gompieko ke dumela re ntse re go ka ene ke re bokete kana rona bontsi ba nako re goba ka dilo tse re di tsang ko ntle ga Botswana yaanong ga gona ko re di tsang teng gona yana re mo mathateng yana e leng gore a tsibanya mmele le ene 1000 ke tsa gore ga ka re isa go tota bagolo ha o mo meshara o bo lebella ka ha le gore tsa dilwana tsa rona teng kgakala bo kalong kana yana gompieko ga o ka la tlhoko ga gona se re go bang ka sone re se re thulana hela re tla hela re ha ke tsura re se tshana yana rona ka borona ka gore le one madi ga rena le tseno la one yana ke dumela gore gongwe a ka tona bua dilo dingwe dintsi di a tlhogala di tla tsamela le se re se batlang ha e le gore lenaneo la SIDA le nkileng ka leka ga go le leka e ka re ne le thata mo go rona bagoibi ba Botswana ka gore go nna mo go teng ikopanyeng yaanong ga le ikopanya e ka re rapa pitsa re tlhatla pitsa be re e tshola re ise ebele kgang ko ra ko ra motho a re ikopanyeng o re ikopanyeng hela le tleng gore le tle go adima madi go sena thuto epe e leng gore gongwe e gorogile ko go ene motho yo gore a itse gore tota go te go ikopanya go teiwa eng ga go te go dira business mmogo go teiwa eng kore ene motho o tla ba dumelana gore nya kana go dile madi a teng ko SIDA kgang gore re kopane re le 10 re go a tsaya ga re se re tla gonna ga se re dira yone kgwebo ya teng go itlhela gore gongwe ba babedi mo go rona mo 10 ya teng ke bone ba dumelang gore business ke botshelo e ka pele ba bantsi ba ke ba e leng gore nya go dile madi a ko SIDA hela ya leng go a tsaya yaanong ke re go mo gongwe go tona go tla re go kgotlediwe mollo pele e tle re pitsa e bele go gagiwe se ka tora ra iphitlhela go gongwe fa pele ditota ka gore ha o ka e haga hela e sa bele yone pitsa ga e ke nna monate phalishi ya teng kgang gore ke utlwile ke dumela gore ga gona sepe se se tla salelang ko morago mo go sone e tla re go tswa ga re tla bereka le le ya ka ke utlwile gore ke yone e tla beng e le gore go remele se thata ko go yone gore re ye go thusang mme kgang e nngwe ne ke re ke bua ka ene ke gore gone go registera mo go registariwang ko leya ko ntle go thata ba gaetso go thata batsadi ba rona ga ba kgone go dira tiro eo ya go registera moo yaanong ke re akanye gore rona re mekgatlho ya bagoibi ba Botswana re ka thusanya yang le batho ba ka gore kana re ke ra itsela tiro mo mabogong ga re simolola re ya go registera malobane ke santse ke utlwisa botlhoko ke engwe kga mosadimogolo mongwe a mpolelela gore o na a rile ngwana mongwe a mo registerile a ba moraro bata 20 pula jaanong a bona gore go tla kgang ya bo go tswananyana mo teng ya gore motho a akanye gore ga a ka registerela batho ba le 20 a ba tsaya ba 20 pula le 20 o tla ba irile madi
seo se raya gore gongwe ga le tlisitse kgang eo mo go rona yaka mekgatlho boikarabelo bo tla bo le mo go rona le leya gore ra go bereka yang gore re kgone go registera batho go le ka ga molao go sena ope o tseelwang madi ke lebogile bagolo ra leboga re Ramasu ke dimela gore molaetsa o gorogile tona ke dingwe dintlha tseo di amileng tse dingwe tsa tsone tse dingwe ke mhago hela gore jaanong re go nonotsha naelano le tirisano ka ga ntse ka teng gore go yempele e be le gore re bopagane mme mo nakong ya gompieno re bua thata ka informal sector go na le formal sector gore bobedi bone bo kopana ga kae bo ka thusana ga kae gore tema e hele e tswa mme ke na le borre ka ga ke tsora ke simolle ka re molele kana ke simolle ka moemedi wa ga re moatse ke simolle ka okay ke simolle ka go tswa ko business Botswana re nomen molele ka bokhusanela ke bona gore nako ya no lone etla e reporta ka ko morago monga ke a leboga motsamaisa tiro nteng ba ga etso ke re all protocol observed mme ke lemoge tona wa investment trade and industry le mothusi wa gagwe and Excellency Jacinta Barnes, resident representative of the UNDP ke lemoge botlhe ba ba reeditseng ba ba lebeletseng ntse ke simolle ka gore ke a kgole gore re kgonne gore tsatsi leno re launch the Botswana National Informal Sector Recovery Plan. In business, we go through booms and busts, but COVID-19 has been an extraordinary setback for those operating businesses of any size and form. The formal sector businesses with all the available support structures have been monumentally affected. I just don't want to imagine the full extent of misery that has visited upon the fragile informal sector businesses. Rutule what the chairman has said. Informal sector businesses are part of our lives, one way or the other, and in our daily lives, we get to interact with the informal sector business operations and informal sector workers. Many of them provide daily meals by the roadside and pavements of our offices. They offer themselves to perform menial but important chores to our daily needs. You can also attest that it is mostly the informal sector businesses which overwhelmingly responded to the call for wearing masks in public by producing cloth masks. Many of our relatives, friends, and acquaintances live off the sweat of their brows from the operations of informal sector businesses. We do interact with informal businesses informally, but that does not diminish their level of relevance or importance to those of us in the formal sector. Some informal sector businesses provide us with unique goods and services that we can hardly obtain from anywhere else. You've just heard from the chairman that they bring in lots of things from abroad. And that just goes to show you how resilient they can be if given an opportunity. It is such businesses that we long to see graduating into formalized businesses. We do not wish to see them graduating only because we are selfish and want to increase our membership. We want them to be part of us so that the supply of their unique products and services could be sustained and that their value proposition could continue to improve and would be assured of better quality. In fact, I'm excited to learn that previous surveys have established that an overwhelming 2/3 of the informal sector businesses have expressed a serious desire to formalize their enterprises. I do pledge our availability as Business Botswana to partner with those with like minds and the informal sector associations to work together to support the realization of this noble dream. Business has a human face, even more so during difficult times. We appreciate the contributions of the informal sector to our society. What they do, how they do it, where they go, formal business is not always able to do so. Their contribution to poverty reduction is seen by all, and UNDP illustrated that a while ago. Their mark in economic growth is visible. Together with them, we strive for the improvement of human life conditions
and the improvement of national economy. We have common interests, and it is this partnership that we wish to formalize, grow, and nurture. Business Botswana attaches a lot of importance to the informal sector and to the micro-enterprise sector as well. This is the foundation of most businesses, and therefore there is need to provide necessary support to entrepreneurs at that level. This is the beginning of future corporations. They start from there as informal sector. The major retailers that you can think of, and many other enterprises that will come out of that. And I'm happy to indicate that we've incorporated a number of activities and interventions in our strategic plan for 2018 to 2023, which are meant to grow and support the informal sector. Amongst these activities, if you allow me to outline just a couple, we are going to conduct nationwide campaigns, workshops, seminars, and conferences to encourage businesses to graduate from informal to formal sector. We are going to engage community leaders to promote the benefits of operating in the formal sector, and we are going to work with the ministry and government at large for additional incentives for businesses transitioning from the informal to the formal sector. With this in mind, there is therefore no doubt that Business Botswana is onboarding this sector, this important sector, into our sector structures, and we will provide capacity building interventions for their benefits. Such interventions will be delivered through various platforms by the formal sector and through cooperations with development partners. With the support from the UNDP, the British High Commission, the EU, Business Botswana has developed a market intelligence information system, an e-market platform, and a COVID marketplace where the informal sector, particularly those producing various goods, can be listed in order to gain market access, not just locally, but internationally as well. Yes. These are all live on the internet, and one only needs to access the portals and get listed, and Business Botswana team is available to assist. These platforms also include payment gateways and are interactive, making it easy to engage with potential partners and customers anywhere in the world. And you can receive your payment just by connecting through the internet. Motsamaisa Tiro, I can see I've taken quite a bit of time in Mikaheta. We currently are working with the SA Trade Hub to provide financial literacy to SMMEs, potentially in the informal sector, so that those with the potential to benefit from AGOA can be ready, to do that. I do not underestimate the capability of our informal sector by thinking that they have nothing to offer the world. I believe they do, and those who can are welcome to visit our offices to discuss the possibilities and to introduce them to our capacity building initiatives. And as a Chamber of Commerce, an employer federation and business representative body, we pride ourselves with the ability to provide members and the private sector across all sectors of the economy with relevant interventions such as advocacy, which the Minister alluded to, networking locally and internationally, capacity building, and representation in various policy-making bodies at all levels. We have all businesses represented in our Board of Governance through sector leaders, and thus ensuring that the interests of all private sector or all enterprises are taken on board in all engagements with government authorities. Mr. Motsamaisa Tiro, let me once again give my appreciation to UNDP, who've been in the forefront in assisting with recovery plans, and inform this gathering that UNDP supported BB in the private sector recovery plan, which is currently under implementation, and it includes SMMEs as well. I thank you. Ke a leboga ke tshaba le go bua leina la gago yaano ko boelo mme hela o ne a bua gore tota hala ba batla le gola le gorogele mo seemong sa ba e leng gore ba ikopantse ba okanetse ke one molaetso wa gagwe ga nka o khutshwatsa hela ka lekalo mme ko le ya rena le re o mphitlhetse Saleshando e le Chief Operating Officer ka bokhutshwane yo ka bokgonang ka yana ha re tswa hara parlamente. Ke a leboga re Mohutsiwa ke tla leka go boloka nako ke re all protocol observed
mme ke lemoge tona le mothusa tona mo lephateng la peeletso papadi le madirelo le moemedi wa UNDP Major Center. Motsamaisa tiro ke tsaya gore go setse go buile go le gontsi ga ke na go di boelela ke tla nna mokhutshwanela ke re ko lea re thusa dikgwebo tsotlhe go simolola ka e leng gore motho a ba santse a na le mogopolo hela go go e leng gore ya gola mme ke sologetse re ramaswi gore le bagwebi ba e leng gore ga ba ise ba ikwedise gope ra ba thusa ka gore ha o santse o na le mogopolo hela o ise o ikwedise gope wa bo le informal mme ke bone batho ba e leng gore re itebaganya le bone ba gore ba simolle ha e le gore go a tlhokagala ha go tla mo nakong e leng gore ya tlhokagala gore ba ikwadisa gore ba bone dithuso tse di hiwang dikgwebo tse di ikwadisitseng re ba thusa le ka gone go ikwadisa mo e leng gore go ba thusa gore ba tle ba gole ke rata gape go supa gore ke dumelana le re ramaswi ga re tota 1000 pula o monyenyane go ntse jalo ke tsaya gore covid e re babaletse rotlhe go simolola hela ka lehatshe ya ka re itsore dipeeletso tsa lehatshe la Botswana le tsone di wetse ko tlase madi ga a sa tlhola le mantsi a le teng mme ne ile gore re ba se ka ba simolola hela ba le ka gore ba boele mo seemong se ne ba le mo go sone ba le nosi re ba simolotse go gongwe mme tona o buile ka mananeo a tshwanang le boletlhabile gore le ona a teng a tla nantsa thusa ha e leng gore ba tlhoka thuso teng gore ba tswelle ka go boela mo seemong se ne ba le mo go sone mme ebile ba gole go heta ho ke ka wela ke gore ka gore ke re dithuso tse e leng gore di lebile tsa gone go nna le mahelo a e leng gore ba ka tla go direla mo gone ba ka tla go rekisetsa mo gone a lebile gone gore ba tle ba kgone gore ba nne le letseno le le botoka ga gona le dithuto tse e leng gore ba di tlhoka re bone gore re ka ba kgobokanya ratisa dithuto tse mo go bone gore ha e le gore gongwe o direla ga thoko ga tsela mme o dira setilo se tshwana le se kentseng mo go sone o nne le bone botsipo ba gore o dire setilo se se nang le boleng jo e leng gore bo ka tsenya letseno le le botoka re tisa le tsone ditlamelo tsa gore o nne le dishaga le dithipa tse e leng gore di ka sega tsa kgona gore di go thusa gore o nne le dithoto tsa boleng jo e leng gore bo botoka re dumela thata gore go ka nna le kgolaganyo e e botoka mo dikgwebong tsone tse di potlana tse di sa ikwadisantse le tse e leng gore di itshetletse ke tse di kgolwane nako ya covid re ne ra nna le gone go lomaganya ba kompone ya Botswana le ba e leng gore ke baruki ba rokela le ha ile gone ko lapeng gore ba rokele di face mask tse neng di dirisiwa mme ga se gone hela go gontsi mo e leng gore neng ka gona nkola mme ka ya ka go tile nako e santse e setse e resile ke tla ya magone ha motsamaisa tiro ke a leboga ka leboga re Saleshando go tswa ko lea mme mo nakong ya gompieno wetso ka jana tota nako e setse e resile tla ke kope mothusa tona mo lephateng le la peeletso papadi le madirelo re mo lebatsi gore ko pheletsong a subuke tiro ya gompieno tla ke o ka dima microphone ho mothusa tona tla na le mo go tsa okay ke a leboga mo tsamaisa tiro ya gompieko mme ke simolole ka go lemoga le go dumedisa tona mo lephateng la peeletso papadi le madirelo mme Pheki Serame ke dumedise mogokaganyi kana resident representative of UNDP Your Excellency Jacinta Barres ke dumedise High Commissioner of United Kingdom Her Excellency Sin Price ke dumedise Ambassador wa the Japanese Embassy His Excellency Hoshima Takasha Ambassador of the European Union His Excellency John Sadek Chief Executive Officers ba ba leng teng hano ke dumela gore re Saleshando o emetse lea ke dumedise ba private sector ba ba leng teng hano re molele ke go dumedise le wena go tswa ko Business Botswana
mme ke dumedise le moemedi wa Botswana Informal Sector Association re Ramashu yo leng ka mo leneng ga meka ke dumedisa bothe botsa dikgama ba leng teng hano botsadi yo bo leng teng hano botsadi yo bo lebeletseng tiro e yo bo e reditseng ke a le dumedisa mosong ono ba ga tiro ya me khutshwane ke tiro e khutshwane me thamaletse ke hano go ta go leboga mo boemong ja lephata ke leboga ke simolola ka go leboga bone ba ba dirileng tiro e gore be re kopane gano ba dirileng tiro e ntle thata gore be re gompieko be re dirile phatalatso ya lenaneo la Botswana National Informal Sector Recovery Plan ke lemoge ke bile ke leboge bone ba ba isimolotseng ba ba ntseng ba ta le yone ba ba le ba tsoga le yone gore be re ta gona ha re leng gano tsatsing jeno motsamaisa tiro ya gompieko ba ga eso ta intshwarela kana ke tswetse palamente yana ke yona ke ira gore phoso eneo gore ntetelela gore ke galaletse bangwe ke maina a bone ke a galaletse Batswana ba utlwe ka bone mme ba ga eso ba kepta ba buang ba kana yo ke ta muang ke ba tang ba tsoga le rona ba tsoga le rona ke bo montsamaisa bosigo ba rona go lephateng la pele tshopapadi le madirelo ba reng ha re na le tiro e ntseng yana re thoka boitseanape re thoka madi e re ha re bitsa ba le gore ba nna teng go tla go re thusa ba re thusa ka go dira melao ba re thusa ka go dira mananeo le melawana e kgaba gare ga ngwe le teng le bone re ira melao e re tabong re tsenya mo papading le madirelo ba ke buang ka bone ke ba ke sa tswang go bua ka bone ba UNDP gore ke leboge UNDP gore e be le teng hano e nna le teng ka mananeo a mantsi a re a dirang ko lephateng la rona ga ba ke ba thoka gore ba nne teng gore thusa mme betho ha re ne re simolola go seka manokonoko a segajaja sa COVID segolobogolo mo kgwebong tse di potana tse re Ramashu tse dingwe a di bitsang gore ke tse di sa kwadisiwang ke tsa mekgatlho ba ne ba le teng ba ne nna bone ba ntlha go ta go nna le rona go utlwa sello sa rona gore ba te go re thusa mme se ra se ba lebogela motsamaisa tiro re sa tswa go twa re sa lesando go tswa go lea gore kana ba lea ba teng mme le rona re le lephata re tsere tshwetso ya gore mo go phataletseng lone lenaneo le ba ba ka nnang gaufi le lona e nne bone ba leya ba teng hela ka na bua ke dumela gore ne le bona gore re tshwaraganetse tiro e mmogo e le lephata ka ko lephateng la rona la beeletso pa le madirelo ba gaetso le ya e dirile go le gontsi le ya e dira go le gontsi le gompieko ke yone ntseng e phatalatsa kana e tsamaisa yone madi yone a ntseng re bua ka one a mananeo one a go thusa bagwebi ba potana mme re tsamaya mo dikgaolong re a utlwa gore tiro ba e dira mme ba tsweletse ka go dira yalo gore gompieko ya kana re sa lesando a bua ba na le lenaneo ga ba le simolole ntse le teng la gore jaanong gongwe re tshema-tsheme dikgwebo tse di potana ka nna bua motho a sena ha a dirang teng gongwe re ba batele ha e leng gore ba dira teng hela ka ne le utlwa le tona na bua gore ko kanye re tsosolosa dikago tsa bedu gore ba kgone gore ba nne teng mme ke leboge bone ba Informal Sector Association gore ba tile mo tirong e re na le bone tsatsi eno kana ke tiro ya bone gore re leboge thata gore be le hana ke leboge bothe ba leng gore ba dirile gore tiro e nne teng ebile nne tiro e leng gore e successful ya ka re le gompiekwana segolobogolo ba nne ba tsaya dikgang ba tsaya analysis ya sekgwa go teng data ne re tsaya ra go bona gore ba ha kae bone ba dikgwebo tse di potana ba thoka eng ne di tiro e ntsi thata bone ba dirileng jalo mme le bone re ba leboge bo le leng hano go ta go phatalatsa tiro e bobega dikgang jo bo leng teng hano ba gaetso ra le leboga ko phelong ga temo ja morago ke kgosi
mojamorago kgosi ke le gore ke leboge gape ke gatelele gore ke leboga ba informal sector gore bao ba le teng bo re bo ramasu le be le teng ano ke gakologela gore nako nngwe ga ke santse ke le mo palamente ke ise ke nne mothusa-tona ne le ke le buile nna thata gore ke le buelelle ka ba ka kopana le lona go gongwe ke nna ke itumetseng thata re ramasu gore gompieko be re kgona gore tiro e be re kopanetse re e dirile phela jalo ba gaetsho ke re ga gona le nako ke re ke leboge botlhe ba ba reeditseng tsatsi eno ba ba leng teng hano ba bogedi ko gae ke le lebogele gore be le na le rona tsatsi eno ke a leboga ne se gore ke go gadima thata ke ne ke lebile nako gore o tla e tshwara ne se gore ke go gadima thata mothusa-tona wetso nako ke yone e re tshwereng mme re digala thulaganyo ya moso wa letsatsi la gompieno ka one motsotso tona ke lebogile Your Excellency, thank you very much. Acting DPS, thank you. CEO le CEO rep lebogile la thata le re ramasu wetso re digala gone ha go tlela re kopana manakong e tlang tlhola sentle